Na mtazamaji, tunazidi kuangazia kwa kina zaidi kuhusiana na chaguzi za siku ya kesho katika kaunti Mombasa, ugavana kaunti Kakamega, ugavana na vile vile maeneo bunge ya Kitui Mashinani. Tuko na Rongai katika kaunti ya Nakuru, Pokot South ama Pokot Kusini kule ambako mwenzangu Lois Wangui yuko, na bila shaka nitakuwa naungana naye muda si mrefu. Ila kwa sasa, kabla ya kuelekea kule maeneo hayo, tupate taarifa moja ambapo aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee Bwana Raphael Tuju sasa anadai amekutana kisiri na mwenyekiti wa IEBC Bwana Chebukati, huku pia akikiri kukutana na makamishna Boya Mulu na Abdi Gulie nyumbani kwake, akidai walitaka mlungula ili kubadilisha matokeo ya kura za urais. Tuju anasema akitakiwa atatoa kanda ya video kuonesha wawili hao walimtembelea nyumbani kwake. Tuju pia amekiri madai kuwa alikutana na Chebukati na makamishina wenzake katika ukumbi wa Bomas, lakini anadai mkutano wake nao ulihusishwa na wizi wa kura uliokuwa unaendelea, akisema hakuna vyovyote vile ambavyo angezungumzia swala la utoaji hongo mbele ya watu 10 waliokuwa katika mkutano huo. Sinema ya sema niseme baina ya makamishna wa IEBC na wahusika wa mirengo ya kisiasa inaendelea kuwasisimua wa Kenya. Leo, baada ya kutajwa katika taarifa ya kiapo na kamishna wa IEBC Abdi Gulie kwa madai ya kutaka kutoa mlungula ili kubadilisha matokeo ya uchaguzi, aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee ambaye sasa yu miongoni mwa watetezi wa mgombeaji wa urais wa muungano wa Azimio One Kenya, Raphael Tuju amejitokeza kutoa taarifa yake. Tuju katika kikao na wanahabari anakiri alikuwa katika ukumbi wa Bomas kama inavyodaiwa na Chebukati na makamishna wengine wawili walioko upande wake Abdi Gulie na Boya Mulu, lakini anapinga kuwa alifika pale kuwabadili mkondo wa uchaguzi. I like to start by admitting that I was at Bomas of Kenya several times, and the meeting which they say took place at 3 o'clock, I like to correct them a little bit. They are suffering from a bit of selective amnesia. It was at 4 a.m. Okay? And I did try on several occasions to get audience with the commissioners and get audience specifically with Commissioner Chebukati, after it became apparent that Professor Gulie was not able to address the issues that I'd brought up with him. The issue I'd brought up with him was that I'd received intelligence from one of the IEBC officials who complained that some Form 34A were being brought down and they were being replaced by other Form 34A. He was not able to know exactly the location from which this was happening, but he brought it to me once, first time, and I reported this to the DCI, who dispatched officers to have an interview with this person. Tuju na maafisa wengine wakuu katika serikali wametajwa kuwa miongoni mwa watu waliokuwa na njama ya kuwashurutisha makamishna wa IEBC kumtangaza Raila Odinga kama mshindi wa uchaguzi wa Agosti 9. Aidha, katika taarifa zao za kiapo, Tuju alikuwa mhusika mkuu ambaye pamoja na wengine walimuona Chebukati mwendo wa saa 9 asubuhi. I tried several times to access the chairman, and actually a day passed. And the following morning when I came and I insisted I was going to see him, he had issued instructions to a senior police officer by the name Samuel Arap Kimeu, who actually physically blocked me from trying to get into IEBC. Tuju anasema makamishna hao wanataka kumpaka tope, akisisitiza nafasi yake katika kampeni za Raila zilimpa nafasi ya kushauriana na makamishna wa IEBC mara kwa mara. Kadhalika, anakiri amekutana na Chebukati kivyake na makamishna Molu na Gulie wakati tofauti, na ako na kanda ya video kudhibitisha. I like to be able to state at this stage that Mr. Chebukati is not a stranger to me. Mr. Gulie is not a stranger to me, and Mr. Molu are not strangers to me. He has made claims of what I said when 10 of us were in that room. All the commissioners were in that room, and
Mr. Amos Waka was in that room, and another lawyer, I don't know his name, Bonduo, whoever he is. So there were 10 of us in that room. For him to claim that I made some offers to him in front of those 10 is a taradiddle. Katika msururu wa kipindi cha kuanikana katika taarifa zao, wote wanapimana nguvu, kila mmoja akitaka kuonesha upande wake umeaminika zaidi. Tuju akisema atanakili yote katika taarifa yake ya kiapo ambayo amewasilisha katika mahakama ya kilele leo jioni. I want Mr. Chebukati to explain to me and to explain to Kenyans when he came to a secret location to meet with me, and what was that discussion about. At least he's talked about where 10 were. What was the discussion when he came to a secret location to see me in Karen? Number 2, I want Mr. Gulie, or Professor Gulie, and Mr. Molu to explain what they came to do in my house. What was that discussion about? And the drift of that discussion was more of auctioneers rather than commissioners. I want them to say they never came to my house. I will make the CCTV cameras available at my house so that those can be investigated by the DCI. Mahakama inatarajiwa kukaa wiki ijayo kusikiza malalamishi yaliyoletwa, Raila Odinga akitarajia kupata ridhaa kwa mahakama hiyo. Kennedy Muredhi, NTV.